Hi friends, so let us continue our series of program, that is Diploma Engineering Physics first year. So already మనం కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో 2 videos చేసాం. We have done 2 videos on concept of energy, concepts of energy. So this is the last video and ending video. Completely we'll be discussing about numericals. Okay, start చేద్దాం మరి. So this is the last video regarding energy subject from your textbook. First example, question మీరు చూసుకోండి బుక్లో. First problem, a force of 50 newtons, first one, a force of 50 newtons acts on a body of mass 10 kgs అలాగా at an angle 60 degrees. An angle 60 degrees. This is the horizontal. This is the horizontal. This is the y plane. Okay. So this force is acting. F is equal to 50 newton at an angle 60 degrees. Produce a displacement of 5 meters. Okay na? So ఈ బాడీ మీద యాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్ అయ్యింది. How much displacement? 5 meters. So what is the work done? So this is a constant force, not variable force. So work done formula enti? Fs cos theta. So work done F and the 50 newtons into displacement 5 meters into cos 60. Cos 60 and the half. 2 ones are 225. 25 5s are 125 joules. This is the answer. Clear? So that is the first one answer, Andy. 125 joules. Exactly. Second question now. Now let us go to second question. Second problem. Example 2. A body of mass 10 kgs. A body of mass 10 kgs is lifted to a height 20 meters from the ground. So this is the ground and the body undi. So this is the weight pulling downwards. Ikkadi nunchi it is lifting to height. How much height? 20 meters from the ground level. Find the work done and the potential energy stored in the body. So work done ante enti ikkada manaki em cheppaledu. So what we'll do? It is lifted from down. So work done by the force తీసుకుందాం. So Fs cos theta. అయితే work done by the force and lifting చేశాడు కాబట్టి force to displacement same direction. Therefore theta is equal to 0. Cos 0 degrees is equal to 1. మీకు చెప్పినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కన్సిడర్ యాజ్ వర్క్ డన్ బై ద కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్. దేర్ ఫోర్ W is equal to F. Force means weight. That is mg. 10 kg into 9.8 తీసుకోమన్నారా 10 G వాల్యూ 9.8 తీసుకోమన్నాం. మనం 10 తీసుకుందాం సేఫ్ సైడ్. ఓకే 10 meter per second square into cos 0 1. So what is the work done? 100 joules. నాకు 100 ఎందుకు వచ్చింది? బికాస్ ఐ హావ్ టేకెన్ G వాల్యూ 10. మీరు 9.8 తీసుకుంటే 98 వస్తుంది. చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే. మీరు తీసుకున్న వాల్యూ బట్టి మారిపోతుంది. ఓకేనా? M ఇంటూ G. ఓకేనా? మాస్ ఎంత 10 kg ఇంటూ G ఇంటూ 1. So 100. ఓకేనా? మాస్ ఎంత ఇచ్చాడండి? ఓ హైట్ కూడా ఇచ్చాడు కదా. సారీ, ఇక్కడ హైట్ ఇచ్చాడంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ రాయలేదు మాకు. సారీ,
ఎంజీ వేసాం కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ వేయలేదు, ఇంటూ ఎస్. సో ఇంక డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఇచ్చే 20 meters. సో 2000 joules. ఎందుకు? బికాజ్ ఐ టేకెన్ జీ వాల్యూ 10. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ టేక్ 9.8 వాల్యూ, ఈ వాల్యూ మారిపోతుంది. ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? 100 ఇంటూ 9.8 ఇంటూ cos 0 1 ఇంటూ 20. సో ఈ పాయింట్ 0, ఇదంతా 196 ఇంటూ 100. సో 19600 joules. అవుతుందా? చూసుకోండి, 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 196 చెక్ చేస్తారా? ఆన్సర్ 1960. 100 10 లేకపోతే తప్పే చేస్తున్నామండి. 10 ఇంటూ 9.8 ఇంటూ 1 ఇంటూ, ఓకేనా? 0.96, ఓకేనా? ఇది 16 690. ఇదేంటి ఆన్సర్. ఒకవేళ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ జీ వాల్యూ as 9.8, వర్క్ డన్ ఈజ్ 1960 joules. I have taken for safe side 10 meter/second². So work done is 2000 joules. ఓకేనా? క్లియర్? రైట్. Next one, example 3. A bullet of mass 10 grams fired with a velocity, example 3rd and 300 meters/second. Find the kinetic energy. So Ke అడిగాడు. Ke అంటే ఫార్ములా ఏంటి? half m v square. Half m mass 10 grams is అంటే 10 into 10⁻³ kgs. కన్వర్ట్ చేయండి సిజిఎస్లో, ఎంకేస్లో, ఇంటూ v square 300 whole square. సో 1/2 ఇంటూ 10 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ 300 ఇంటూ 300. సో ఇక్కడ 2 1s are 2 5s are 5 3s are 15, 15 3s are 45 into 1 2 3 4 10⁻⁴ into 10⁻³ So 45 into 10⁻⁴ that is equal to 45 into 4 minus 3 into 1 into 10, 450 joules. Other answer. That is the kinetic energy. Clear? That's all. అదవుతుందా మీకు? సో దట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బాడీ. నోట్ చేయండి. అదవుతుందా మీకు? సో న్యూమరికల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. న్యూమరికల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, చెప్పేస్తున్నాను. 1 2 3. This is the last video and for energy. I am doing numericals for you specially. Next one, మరో క్వశ్చన్ చూడండి. A body of mass 2 kgs, fourth one, is freely falling from the building. ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్, ఇది బిల్డింగ్ హైట్ ఇచ్చాడు 10 meters. ఇక్కడ నుంచి ఫ్రీలీ ఫాలింగ్, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. ఈ పాయింట్ ఏ అనుకుందాం, ఇది బి అనుకుందాం. ఫైండ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ at top of the building ఇక్కడ and on reaching the ground. G value నేనైతే 10 తీసుకుంటానండి, సేఫ్ సైడ్. మీరు 9.8 తీసుకొని చేయండి. ఇది క్యాల్కులేషన్ మన టైం ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి, ఓకేనా? మీరైతే G వాల్యూ 9.8 తీసుకోండి, నేను 10 తీసుకుంటాను.
సో అట్ హైయెస్ట్ ఇక్కడ ఎట్ ఏ చూడండి ఏంటన్నాడు, క్యాల్కులేట్ ద పొటెన్షియల్ అండ్ కైనెటిక్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ ఏ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు mgh. కానీ m మాస్ ఎంత 2 kgs, మాస్ is 2 kgs. సో 2 kgs ఇంటూ g వాల్యూ 9 అయితే 9.8 లేదు 10 అయితే 10 ఇంటూ ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ 10 మీటర్స్, ఇదేమో మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. మల్టిప్లై చేయండి, ఈ పాయింట్ తీసి 0 కట్ చేయండి, 196 జౌల్స్. There are 2 is 69. So first one 196 joules is the answer. Potential energy. ఓకేనా? తర్వాత ఏం అడిగాడు, ఫైండ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి KE ½ ఇంటూ m ఇంటూ v స్క్వేర్ 0 హోల్ స్క్వేర్, సో 0. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ 196 జౌల్స్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంది? సో వాట్ ఇస్ టోటల్ ఎనర్జీ హియర్? టోటల్ ఎనర్జీ అట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PE ప్లస్ KE. PE ఎంత వచ్చింది? 196 జౌల్స్ ప్లస్ 0, దట్ ఈస్ 196 జౌల్స్. ఇది ఆన్సర్. క్లియర్? ఇంకేం అడిగాడు? అంతే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ అండి. ఇంకోటి అడిగాడు, find its potential kainetic at the top of the building and on reaching the ground. Reaching the ground అంటే before touching the ground. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం వెలాసిటీ కట్టాలి, అప్పుడు అయిపోతుంది. చూడండి, ఇది ఓకేనా? నోట్ చేస్తారా? చెప్పేస్తాను చూడండి. రబ్బింగ్. సో ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది మనకి 196 జౌల్స్ అట్ ఏ. So we got the answer at A as total energy 196 joules. నిజానికి చెప్పాలంటే ఇక్కడ కూడా ఇదే వాల్యూ వస్తుంది. ఎందుకు? అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ద టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ద యూనివర్స్. ఎనర్జీ కెన్ నైదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ డిస్ట్రాయిడ్. కారణం చెక్ చేసుకోండి. చూడండి, ఇక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అయ్యి బిఫోర్ టచింగ్ ద గ్రౌండ్, బిఫోర్ టచింగ్ the ground, let the velocity before touching the ground, velocity ఎంత అనుకుందాం, let the velocity be v అనుకుందాం. సో what is the formula here? velocity కి v square minus u square is equal to 2as. convention sign downward direction a is equal to ఏంటి, మైనస్ జీ కిందకి, అప్వర్డ్ అయితే ప్లస్ జీ, అప్వర్డ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ కన్వెన్షన్ ఫాలో అవ్వాలండి కంపల్సరీ. హైట్ ఏదైనా వెక్టార్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫాలో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ బికాజ్ ఇట్స్ వెక్టార్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్, డౌన్వర్డ్ నెగిటివ్, ఈవెన్ హైట్, వెలాసిటీ అన్నీ కూడా. చూడండి, అప్లై చేయండి. వి నాకు తెలీదు, యూ ఇనిషియల్ 0 is equal to A downward direction. Yes, downward direction. Downward కూడా మళ్ళీ నెగిటివ్ అంటే -10, because downward I am taking negative value. ఇది క్యాన్సల్. v square minus into minus plus 2 into 10 20 into g. G value ఎంత తీసుకున్నాం ఇందాక 9.8. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ తీసేయండి 0, 2 8 16, 2 9 18, 196. అంటే v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 196, v ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఓవర్ 196, దట్ ఈస్ 14 మీటర్ పర్ సెకండ్. కావాలి మల్టిప్లై చేసుకోండి, చెక్ చేయండి. 14 into 14, 14 4 56 5, 14 by 196. So this is the velocity of the body before touching the ground, 40. ఇప్పుడు ఏంటి బిఫోర్ టచింగ్ అంటే ఈ పాయింట్ అనమాట. ఈ పాయింట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది, mg into h 0.
కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? K ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ m v స్క్వేర్, దట్ ఈస్ హాఫ్ ఇంటూ m 2 kgs ఇంటూ v స్క్వేర్ అంటే 14 ఇంటూ 14 2 కట్ 14 అంతా మళ్ళీ 196 joules. So total energy at B almost is equal to P plus Ke. Therefore P ఎంత వచ్చింది? 0, Ke 196 joules. Therefore 196 joules. చెప్పాను ఇందాక మీకు, even by calculating I got the same value. By using law of conservation of energy, శక్తి యొక్క నిత్యత్వ నియమం అప్లై చేసి without doing also you can guess the answer, because all the energy will be constant at any point. Note చేయండి. సో ఈ విధంగా మీరు ప్రాబ్లమ్స్, సైన్ కన్వెన్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, సైన్ కన్వెన్షన్ కూడా తీసుకోవాలి. క్లియర్? రైట్ అండి. నెక్స్ట్ చూడండి, మరొక వెరైటీ ప్రాబ్లం. ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఆఫ్ మాస్ 1 kg. మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1 kg. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 5 ఈజ్ అంటే మొమెంటమ్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు? 20 kg మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా? సో ఫైండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ రిలేషన్ ఇచ్చాను కదా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ మొమెంటమ్ అదేంటి? P square by 2m. So that is equal to P square by 2 into m 1. So that is equal to 20 into 20 by 2. 2 1s are 10. So 200 joules. That is the kinetic energy. Check చేసుకోండి. అదండి. క్లియర్? నోట్ చేయండి. నోట్ చేస్తారా? 1 2 3 సరిపోయచ్చా? నా మీ ఎగ్జాంపుల్స్లో లాస్ట్ ప్రాబ్లం 6th one అన్నీ చేస్తున్నాను సాల్వేషన్. ఇఫ్ Ke is doubled, how does its momentum change? సో ఏమన్నాడు? ఇఫ్ Ke is doubled, what happens to P momentum? So ఇది తెలియాలంటే ముందు what you have to do, first of all, what is the relation between Ke and momentum? Ke is equal to P square by 2m. అంటే Ke is directly proportional to P square. అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరిగితే మొమెంటం కూడా పెరుగుతుంది. ఇది డబుల్ అయింది అన్నాడు. సో సాల్వ్ చేద్దాం. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ బై P స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, లేదా Ke1 బై P1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Ke2 బై P2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు అప్లై చేయండి. Ke ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ Ke అనుకుందాం, దాన్ని E అనుకుంటాను. ఓకే, Keని E అనుకుందాం. ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ Ke1 let it be E. సో E1 ప్లేస్లో E. ఇనిషియల్ మొమెంటం P అనుకుందాం. సో P స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి? డబుల్ అయింది అంటే E బదులు 2E. సో మొమెంటం ఏంటవుతుంది తెలియదు మనకి, P2 స్క్వేర్. E cancel, cross multiply. P2 square is equal to 2P square, or P2 is equal to root over 2P square. That is root 2 into P. So momentum increases by root 2 times. That's all అండి. చూసారా? అర్థమైందా? నోట్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి డిప్లొమా స్టూడెంట్స్. అర్థమవుతుందా? So those are appearing for first year engineering, diploma physics. These problems are very very important. మేము ముందే చెప్పాను,
కాన్సెప్ట్ వస్తేనే ప్రాబ్లం చేయగలరు. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద కాన్సెప్ట్ యూ కెనాట్ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్. ప్లీజ్ నోట్ చేయండి. రైట్ అండి. సో ఆల్మోస్ట్ ఐ సాల్వ్ ఫర్ యూ 6 మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్. 6 మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు సాల్వ్ చేస్తాను. ఇలా మీరు చూసుకుంటూ పోతే ఎక్సర్సైజ్లో బోల్డ్ ఉన్నాయండి. A force 10 newtons pulled by a body at a 60-degree angle, displaced by 5 meters. What is the work done? ఇది మీరు చేయగలరు. Work done by a person carrying a body of mass 20 kg on his head, travels a distance 10 meters, okay, on horizontal road, okay, in vertical upward direction. So what is the work done? ఇది ఏమన్నా చూడండి. Find the work done by a person carrying a body of mass 20 kgs on his head. kgs mass on his head, like this. So force is like this. ఏమవుతుంది? Carrying 20 kg on his head and travels a distance 10 meters. Travels a distance 10 meters. So what is the angle? 90 degrees. Angle between force and displacement 90 degrees. So what is work done? Fs cos theta. So W will F. Yes, cos 90. Since cos 90 is 0, therefore W is equal to Fs into 0, that is equal to 0. So answer is 0. First then. Adotna? Clear? So carrying travels a distance 10 meters on horizontal road. First, tarvata in vertically upward direction. పైకి అదవుతుందా? అంటే ఇక్కడి నుంచి పైకి వెళ్తున్నాడు అంటే ఫోర్స్ పైకి, డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి. ఫోర్స్ పైకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా పైకే. వాట్ ఇస్ ది యాంగిల్? 0 degrees. So what is cos 0? 1. So work done is equal to constant for Fs cos theta, Fs cos 0, that is 1. So W is equal to Fs అంటే F అంటే 4 mg, m ఎంత ఇచ్చే 20, g వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాడు? 9.8. ఒకవేళ 9.8 తీసుకుందాం, ఏమవుతుందో 9.8 ఇంటూ హైట్. ఎంత తిన్నాడు పైకి? వెర్టికలీ చూడండి 10 meters హైట్ వెళ్ళాడు ఇంటూ 10. ఈ 0 పాయింట్ పోతుంది. సో ఎంత అవుతుంది? 98 ఇంటూ 20. 2 ages 16, 1 to 9, 18, 19. 1960 joules vertical upwards. అదండి ఆన్సర్. అదవుతుందా? సో వెర్టికల్ అప్వర్డ్స్ అయితే వర్క్ ఈస్ డన్, బట్ ఆన్ ద హెడ్ మూవింగ్ స్ట్రైట్లీ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ యాంగిల్ 90 కాబట్టి వర్క్ డన్ ఇస్ 0. క్లియర్? సో నోట్ చేయండి. సరే, కూడా నెక్స్ట్ వన్ ఫుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి. మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తున్నారు మీకు. ఈ వీడియో అంతా ప్రాబ్లమ్స్, థర్డ్ వీడియో అంతా ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ వన్ అండి మరి ఇంట్రెస్టింగ్. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ బాడీ ఈజ్ డబుల్డ్. వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్డ్. వాట్ ఈస్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ? వెలాసిటీ డబుల్ అయింది అన్నాడు. సో కేఈ ఫార్ములా ఏంటి? ½ mv². సో ఈ రెండు కాన్స్టెంట్స్ ఇక్కడ. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు v². సో లేదా E బై v² ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, లేదా E1 బై v1² ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2 బై v2² ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. E1 ఫస్ట్ ఎనర్జీ E అనుకుందాం, వెలాసిటీ v అనుకుందాం, ఇస్ v². సెకండ్ ఎనర్జీ వీ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్, E2. వెలాసిటీ డబుల్ అయింది అంటే
2v అయింది హోల్ స్క్వేర్. సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి, E/v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2/2v హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4v స్క్వేర్. v స్క్వేర్ గట్ 4 times E. సో ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ 4 times E. దట్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఎనర్జీ బికమ్స్ 4 times. ఇంతేనండి, ఈ విధంగా మీరు చేసుకుంటూ పోవచ్చు. ఓకే, సో ఇలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మీరు ట్రై చేయొచ్చండి ఈజీగా. ఓకే, చేస్తారా? ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా? అలాగే లాస్ట్లో కొన్ని థియరిటికల్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడండి. ది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ సౌండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డాష్. 10th క్వశ్చన్, ఎనర్జీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సోనిక్. ఓకేనా? సో 10th one ఆన్సర్ సోనిక్. ది ఎనర్జీ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డాష్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? కెమికల్ ఎనర్జీ, because it is energy released from chemical reactions. Next one, which of the following device converts electrical energy into light energy? Electrical energy into light energy. Dynamo, bulb, heater, solar cell. Bulb kada, electrical energy is converted into light. So answer is B. Which of the following device converts mechanical energy into electrical energy? A dynamo, B bulb, C heater, D solar cell. ఓకేనా? డైనమో ప్రిన్సిపల్ తెలుసు కదా. డైనమో ఏం చేస్తుంది, మెకానికల్ వర్క్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. దట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డైనమో. లాస్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డివైస్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ హీట్ ఎనర్జీ? 15th one, డైనమోవా, బల్బా, హీటరా, సోలార్ సెల్లా? హీటర్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ device converts electrical energy into heat? Heater ఉందండి, టంగ్స్టన్ ఉంది రాడ్, you'll be heating the water. So electrical energy is passing, thereby water is get heated. So electrical energy is converted into heat energy. That is nothing but heater అండి. సో 15th ఆన్సర్ C అండి. క్లియర్? సో ఈ విధంగా మీరు ఎనర్జీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అని చేయండి. ఐ హావ్ డన్ మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ప్లీజ్, కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో మ్యాక్సిమం న్యూమరికల్ సాల్వ్ చేశాను. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వెరీ క్లియర్లీ ఫర్ యూ. Part 1, Part 2 అండ్ Part 3 వీడియోస్. ఓకే, సో మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను డిప్లొమా స్టూడెంట్స్. అగైన్ విల్ బి మీటింగ్ విత్ ద 5th chapter, దట్ ఈస్ హీట్ ఫిజిక్స్ లేదా థర్మల్ ఫిజిక్స్. ఓకేనా? రైట్.